So no matter the age, you are involved in the process. And of course, you can even be on the process to parent in the future. Of course. And as a matter of fact, whether you are a dad listening to us, whether you are a mom listening to us, whether you are a child listening to us, or adults, child, adult kid listening to us, this show is just for you. Yes, it is a show that walks along with you in parenting. We just travel the journey with you. There is no manual for parenting. Nobody knows it all. But then, as we go through it, you're assured when you've heard it as an information. Yeah, and as a matter of fact, the show will help you connect with your children' physical needs, emotional needs. And psychological needs. In fact, it will help you to be more determined to care for your child. So whatever need that you actually need, whatever need your You child have. you have at this time, yes, this is your show. It helps us to connect. So let's come together. Parenting does not have a manual. No, it doesn't. We learn at this too. So we do this. We have this conversation. We also learn something new. We get your own experience. We share together. We learn, we unlearn, and of course, we relearn. And remember. So again, welcome to your show. The show is Parent Alert, and you know how we roll on this show. Dr. Kaytee is in the house. So I if know this Ray. is your first time listening to us, yes, Dr. Kaytee is here, and my own name Ray is is here. Rachel Oluwafemi Radiant Ray. Oladipupo. You can Yes. call me Ray. Thank you, Dr. Yes, Kaytee. God bless you. I am Oluwakemi Ademola Remo. And Simply Kaytee. Kaytee, yes. And today, we have a lot to talk about. Yeah, we have a lot to talk about. And like we told you earlier, if it concerns parents, just the other week, we talked about dysfunctional families. Yes. And we talked about how dysfunctionality. Affect the future of the children. Why we must be futuristic and in our thoughts and investment minded. How, what the effects of dysfunctionalities are. So when we know the problem, the consequence of the decisions we make today, we will choose better. Yeah, and the other day, while we actually had this program, somebody approached me and said, ẹ kàn sọ dysfunctionality ni àwọn nǹkan tó ń contribute sí dysfunctionality yẹn pọ̀. And remember we told you that no family is perfect. None. But the fact that kò sí family tó perfect, kò sí family tó get 100% right, kò mean pé kó wà toxic. That is it. The truth is, human life is about learning every time. So we learn daily, but we don't have to suffer some consequences if we can learn by information rather than experience. Yeah, so today we want to talk about something, and if you are a mother listening to us in the house, something every woman, every mother can actually relate to. And which men can attest to. Yeah. Because they saw it happen to their dearly loved wife. And also, they also have this kind of emotional experience over the time and whatever it is. So today, we want to talk about pregnancy and the woman's mental health. How pregnancy can be a cause of dysfunctionality in a family. How the woman would need support. How that special state of being pregnant needs everybody's help and concern. Yeah, before pregnancy, okay, early stage of marriage, the marriage used to be very sweet. The wife is sweet, she's so romantic, she have a perfect body, perfect features, kò sí nǹkan kan, features yẹn, iwájú yẹn wà okay, ẹ̀yìn yẹn náà kò sí nǹkan kan tó There was tamper. balance. There was balance. She has flawless skin. Yes. Shemo, the size 8, size 10, and whatever size she was, tó ń gbé bọ̀ láti ilé wọn, oh perfect, and you love that body. Yes. You love what you saw then. And lo and behold, pregnancy setting. And sometimes the physical changes we see in mothers, sometimes you just think physical changes ni. Nìkan ni. O ṣe bóyún ló ní, o ṣáà sick. Oh, sick. Oyún ò kì í Orun ò ṣàrùn. jẹ́ kí n ṣe kí ni bọ́n ṣe Àrùn. máa ń sọ máa ní kò kí n ṣàrùn, ṣùgbọ́n a fẹ́ sọ fún wa lónìí pé ṣe rí oyún face oyún níní tí kò bá wà well managed, It can lead to dysfunctionality in the family. and tó bá ti dé dysfunctionality ó lè progress Bẹ́ẹ̀ni. sí mental health Bẹ́ẹ̀ni. illness. From mental health, ẹni tó bá jẹ́ ti wà mentally unstable, Kò sí nǹkan tí òun lè ṣe because engine room lórí o. So if something goes wrong with your soul, then it will affect your will, it will affect your intellect, it will affect your thoughts patterns. So if you are having some discomfort, stress, it is normal, but it should not be too much.
Yeah, so to every woman listening to us, báwo ló ṣe rí ngbà tẹ́ ọkọ lóyún? Ṣé mọ̀ pé experience yẹn aṣọ pé ó yàtọ̀ látòbìnrin kan sí mi. Àwọn obìnrin ó yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan ká náà lórí ọ̀fẹ́ wípé kẹ́ pé wọlé wípé báwo ló ṣe ṣe yín, because àwọn obìnrin kan wà tó jẹ́ pé èmi gan máa envy wọn kọ́kọ́ ò ní ṣe wọ́n tó bá ti lóyún báyìí wọ́n máa jẹun wọ́n máa wà òkè wọn. àwa kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé those 9 months. báwo lẹ ṣe máa ń ṣe àwọn kankan ti ẹ̀ common bí kan máa tutọ́ bí kan máa ní àwọn kan jẹ́ wà tó jẹ́ pé ṣẹ́rí tábà ti lóyún báyìí kò sí secret. kò sí ẹ̀ sí kò lè tọ́sẹ̀ kan in 2 weeks everybody ti ọ̀sẹ̀ kan everybody ti mọ̀ pé ó dàbí ní so. wọ́n ṣe ti mọ̀ ìjọ kan my mommy said ewo ṣe lóyún yín tẹ̀ kí n dání yìí because when you see I used to laugh I say the French you call it sportif. I was a sportive girl, you know, but when I'm pregnant I need every help. And of course, the beauty of knowledge is that I was already prepared in my mind. I'd known there were many things that could happen to people, so I was relaxed. So that is what we're saying to you now. If you're getting married, it's a beautiful thing to be married. But understand that is a very long journey. And it could be that when you get, of course, what we're praying for, the blessing of the wedding, is the pregnancy. So darling, it's positive. After the positive, be careful. Yeah, and you know, from morning sickness to backache to headache, ẹlòmíì ẹsẹ̀ leg cramp ni ẹsẹ̀ yẹn báyìí kò ní ṣe é gbé ẹsẹ̀ ló máa dàbí wọ́n máa ní ẹsẹ̀ ní ó wọ́ sí ẹlòmíì veins wọn báyìí ó máa varicose veins ó máa dìde báyìí ní tí gbogbo ẹsẹ̀ ẹlòmíì itchiness ẹlòmíì ọwọ́ máa yún bọ́wọ́ ṣe ń yún lẹ́sẹ̀ ṣe máa yún lẹ́sẹ̀ máa ẹlòmíì constipation hemorrhoids in fact ọrùn ẹlòmíì máa dúdú tó jẹ́ pé ẹ máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀. tó bá ti wá ń bì ẹlòmíì bá ti ẹlòmíì tó bá smell anything tó bá smell perfume soap tó smell ọṣẹ tó smell ata anything tó bá ti da ó máa bì. Yes. ẹlòmíì indigestion ká má tẹ̀ wá sọ tàwọn ẹlòmíì bóyá vaginal discharge àbí other realities of pregnancy. So we need to understand that this thing is temporal. Yes, temporal. Almost a whole year, but temporal. Once the baby comes out, it's okay. Ẹlòmíì food cravings ni tó ṣe fọwọ́ tún jẹun lámà fi tòsí jẹun wá ní òòjẹ́ dúró díẹ̀ kí ló dé. ẹlòmíì máa gbogbo tó bá ti rí nǹkan lọ́wọ́ ẹlòmíì báyìí ó fẹ́ lè tọrọ lọ́wọ́ wọn èmi gan tọrọ àgbà lọ́wọ́ wọn because ó dàbí pé gbogbo nǹkan tó bá ti rí ló máa ṣáà máa crave fún ó jẹ́ ti wí pé tí màá gbà lọ́wọ́ ẹni yìí mo lè má rí exact irú nǹkan yìí. ẹlòmíì tó bá fẹ́ jẹun nísìn nǹkan tó fẹ́ jẹ nìyẹn o 10 minutes after kò fẹ́ mọ́. So you need to know that there are signs and symptoms that is general to everybody. Then there are those ones that are special to you. And if you really got pregnant after a lot of stress, so please, everybody, in-laws, husband, offices, don't stress the pregnant woman. Yeah, and as a matter of fact, sometimes there's this feelings of sadness, and that is why I'm bẹ̀ wá lórí ètò yìí specially ṣẹ́rí pregnancy bá ṣe sọ fún wọn pé delegate tó yẹn wípé ó máa affect gbogbo body parts wa gbogbo system wa health wa and most importantly ó máa affect mental health wa ṣé wàá rí àwa téèyàn bá wa tún wá lọ lóyún yẹn out of wedlock tó wá ń tì síra wọn ṣé wọ́n ní ìwọ kọ́ èmi ni èmi kọ́ bóyá kò dúró lé ná bóyá kò lọ bí ná ẹ wá imagine irú stress tí ẹni yẹn máa go through at that time. Especially, you know, I've met a woman whose husband always told her about the pregnancy. And she aborted 7. I was thinking, God, how did she ever forgive? You know, because she came to discuss it with me. I'm saying that you don't even know. Nobody should suggest to a pregnant woman, so go and abort that baby. And please, for emphasis, family planning, Benny. It is almost cheap. Benny. As in almost cheap. Ẹ rate ẹ máa ṣe as low as 500. As low àwa ò sí bí láti wá máa sọ types fún yín. Àwọn kan wà ní ọgbọ́n bẹ̀yẹn tó jẹ́ pé iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn. But ẹ lọ sí primary health center. In fact, ẹ ní láti lọ general hospital. Yes. Because pregnancy services abortion yẹn ó dangerous. Ó wà harmful fún yín gan ju kẹ́ bímọ yẹn lọ. Ó tiẹ̀ tún wá tó pé kéèyàn mọ̀ pé èèyàn ti pọ̀ dídí èèyàn. Because no matter what we say, all over the world, people that have experienced it are complaining. So why? Because it is really a life. Life begins the day you meet, and God gives you a spirit to produce. So what we are saying is this: young girls, please don't put yourself in a difficult situation.
Yes, patomo, because if the man has not prostrated or married you legally, it can lead to a lot of stress. Àwọn tó bẹ̀bẹ̀ fẹ́ Gan nǹkan tó ju wọn rí. Ká tó wá sàn tán débi fìlà wọn tí ṣọ́fà. wọ́n sọ pé ṣáà máa mú lọ Ṣáà máa mú lọ, tí ẹ kọ́kọ́ mú kúrò wájú mi ná. máa mú lọ ná tó bá ti wá bímọ tán o ta ti gbóhùn ìyá ta ti gbóhùn ọmọ Ká tún wá ẹ̀ṣẹ̀ wá ṣe jókòó ká DNA wá test. sọ̀rọ̀ ẹ̀. You know all those things are going on. So Night of stress a woman yẹn tán kò ṣe DNA test the day she gave birth to a baby. Imagine. Can you imagine? The body is not even healed yet and somebody is testing. Yes, but so we are calling on young girls, please. This position of pregnancy is serious. Parenting is very, very serious. So please be determined, be intentional in becoming a parent. And be informed. That it is not an easy journey. And that is the essence of this program, to Yes. inform you, to prepare you. Because, sometimes probably the experiences of people you have around, I want to come and know you ẹlòmíì máa bímọ sínú yàrá. As in how? Ṣé miracle yẹn ẹlòmíì is as easy as láti ṣé but then information yìí wá ń sìn pé nǹkan tó ṣe ó lè má ṣe bí nǹkan tó ṣe wá lórí ọmọ kìíní ó lè má ṣe wá lórí ọmọ kejì, ó lè má padà ṣe wá lórí ọmọ kejì, so that ni wá wò pé kí ló ń ṣe mí ó dà kí ló wá dé this time around ká ti prepare mind wa sílẹ̀ wípé having a baby is a very emotional time. Definitely, one part of it is very joyous, another part is anxious, and the worst part is some people that tell terrible stories. I knew a woman like that. She would tell you about all the bad difficulties in pregnancy. So please, you that you're listening to us, you may not be pregnant, but when you see a pregnant woman around you, don't stress her emotionally. And to women listening to us too, please don't compare. It is foolishness to compare two people. Yes, and two pregnancies with two each babies, other. two husbands. Kí ló dé ìgbà tí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní tiẹ̀, ìgbà tí ìyálé ẹ̀ ní tiẹ̀, kò ṣe bẹ́ẹ̀ tí ẹ ṣe wá gbòdì ẹjọ́ òun náà fi máa ń sọ pé àwọn obìnrin náà ní ọ̀tá ara wa because ẹ̀yin mọ̀ bó ṣe yín gbà tí yín o ó wá dìgbà ilé ẹ wá sẹ́ kó ṣe yọ̀lẹ́ báyìí kò lè ṣe gbogbo ṣe ilé ó wá jókòó kalẹ̀ ó wá sùn kalẹ̀. Some women are tearing pregnancy. So what we're saying is that even the men too, that's another thing. They are anxious. And some of them, when they are anxious, they present with anger. Dípò kan sọ pé wo ayé mi gan já. Wọ́n máa sọ pé kí ló dé gan-an ṣó fẹ́ pa mí ni ṣó fẹ́ ṣe mí léṣe ṣé wọ́n ló máa kọ́kọ́ lóyún ni. Ṣé rí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí à ń sọ̀rọ̀ dysfunctional family. À ń sọ̀rọ̀ parenting. À ń sọ̀rọ̀ toxic parenting. Ṣùgbọ́n kí ló one thing leads to another. Wọ́n ní amúkùn. ẹrù ẹwọ wọ́n ní òkèlè ń wò ní ẹwọ sálẹ̀. I even had a friend, very wonderful woman. After she had her baby, she had neuropathy. Ẹsẹ̀ kò lè rìn dáadáa mọ́. So I was even saying, she now said that it was after her baby, her last baby. So some people suffer permanent damage. Physically. Yes. I know somebody called a dúró mọ́ for 30 minutes. That is it. For 30 minutes. Ẹsẹ̀ àti máa gbọ̀n. So what are we saying? You have some experiences, you've seen some, but when you saw, what did you do about it? When you heard of it, what did you do? Are you the boss of that lady that is having difficulty in pregnancy? Well, títí ni kì í ṣe láíláí. How supportive are you? Sherry, àwọn support tá a bá ń fún yàn little kindness. Yẹ́nì ìgbà tí mo go àwọn oyún tí mo ní gbogbo àwọn tó fún mi support ńgbà yẹn mi kì í gbàgbé wọn. Mo rí wọn bí mọ́mì, mo rí wọn bí ìyá mi because at that time mo wà very vulnerable. Mo wà helpless tó jẹ́ pé mi gan-an máa kàn wí pé mi lè help ara mi lè jẹun mi lè ṣe anything. Àwọn tó fún mi ní support ńgbà yẹn dísìn mo máa appreciate wọn mo jẹ máa value wọn. Nǹkan tá à ń sọ fún wa in essence ní pé jọ torí mental health and a máa sọ fún wa pé having a baby àti sọ̀rọ̀ pregnancy. Let's now come to mental health after giving birth to the baby. You see, when you have support in pregnancy, you are not afraid of support after the baby is out. In fact, the other part that is very difficult is that they will tell some women, after this baby, you need to stay at the hospital for 7 days. Àwọn kan máa insist pé ìkómọ làwọn fẹ́ lọ ṣe o ọjọ́ kẹjọ ọjọ́ mẹ́jọ. Ká má parọ́ ká má jalè gbogbo wa ló máa ń gbénú. No woman to woman. Because ìgbà míì wà tó jẹ́ pé a ti ra aṣọ némì a ti ra bàtà a ti ra gèlè bọ̀ nǹkan tá à ń sọ fún wa gbogbo yẹn náà dáa ṣe rí ká raṣọ ẹ̀yẹ kan ká celebrate ó dáa but most importantly paying attention to our own physical and mental health because anything might go wrong ní
time yẹn bí Dr. Kaytee ṣe ń sọ pé ẹlòmíì máa ní mo fẹ́ lọ lé àwọn ọ̀rẹ́ mi mo fẹ́ pẹgbẹ́ àwọn ọ̀rẹ́ mi máa retí mi wọ́n á fẹ́ wá yọ̀ fún mi wọ́n á fẹ́ wá kí mi àwọn nǹkan kan wà tá gbọ́dọ̀ put in place. Yes, your health is more important, and you have to know that the doctors that said wait are either observing the baby or observing the mother. Nisiko. So be patient. If they say wait, you wait. If they say come back tomorrow, you get back there tomorrow. Reason ni pé motto àwọn tá submit ara wa fún to take care of us. So we need to be attentive. Then our husbands, the men, yes, you were anxious. Now ọmọ yẹn ti jáde ńsìn. Agbe òfò. Èwo wọn ti tú mẹ́rin. So the next in fact ọkùnrin gbà mí tán bá ti sí àwọn bá ti bímọ gbà mí focus yẹn báyìí ó ti change ó ti dorí ọmọ yẹn tán bá ti wá ń wọlé báwo ni ṣó wà okay wọ́n tiẹ̀ ti gbàgbé pé nìkan gan ló bí ọmọ yẹn so nǹkan tá à ń sọ fún wa ń sìn mental health after giving birth àti gbọ́ story àwọn obìnrin míì tán máa ní wọ́n bímọ tán wọ́n máa ní àbísínwín ni wọ́n máa ní ó wà nílé wọ́n máa ní ó ṣe ìgbà míì kì í ṣe pé ó wà generational àwọn stress tẹ́ni yẹn ti go through during pregnancy ó lè fà á ó lè fà á kẹ́ni yẹn bímọ tán kó má lè hold it together again. bẹ́ẹ̀ni torí pé if the one tó bá wà sometimes wọ́n máa ń ní ẹbí wọn tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ if you track it ó lè jẹ́ hormonal imbalance so tá a bá ti mọ̀ pé ó wà nínú ẹbí ká tètè lọ béèrè case of mental illness before that time. ká lọ béèrè ipe kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ìgbà míì téèyàn bá láwọn àìsàn kan bíi nǹkan tá a máa ń kà sí simple bí ulcer ìgbà míì ó máa ń jẹ́ kí pregnancy kò le so let us be careful about what we say about other people téèyàn yẹn bá ti ní pé ó rẹ̀ mí ẹ wo pregnant women please you need to sit down before you get tired you need to take your imatonics àwọn drugs náà fún yín yẹn kẹ́ ẹ lò ẹ jọ tó bá yẹ kẹ́ ẹ lọ fún kẹ́ ẹ lọ there was a day I saw a lady ó sì ń fọwọ́ mọ́gìrì mo ní kí ló dé I told her please sit down ó wá ní pé ó ti rẹ̀ mo ní bá ti sọ fún doctor ẹ pé ẹ jọ mà I am tired ó náà ní kò lọ ṣe test ẹni tó dàbí ẹni pé ó fẹ́ wọ́ ṣubú ó fẹ́ gòkè lọ ṣe test. àwọn health practitioner wa náà help bọ́ ibẹ̀ kọ́ là ń lọ lónìí ṣùgbọ́n èyí tó kàn wá ní pé táwa bá lè bójú tó ra wá ń lé ta fúnra wa ní support tó yẹ ká ní ta get all the support emotional physical psychological support we need it will also help us. Mental health after giving birth you may be sore after the birth not getting enough sleep Sherry first baby mi ìgbà tí mo bímọ inú mi dùn mo ní thank God wípé Ọlọ́run ṣeun o mo ti bímọ ó wá dalẹ́ bá ní mi wàá sùn mọ́ mo ní akílódé mo rò bóyá ìgbà tí mo ti bímọ tí mo ti dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé kí n wá sùn báyìí kí n wẹ̀ kí n sùn mo wá rí pé another phase iṣẹ́ mi tún bẹ̀rẹ̀ so to mothers listening to us bóyá new mom ọwọ́ lómi ó bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹku ẹ lè má ní enough sleep and ó jẹ́ máa overwhelm ẹlòmíì ṣe mọ̀ ẹlòmíì ò ní rọrùn sùn lọ́sàn-án bóyá ẹni tí ò mọ̀ lára kó sùn lọ́sàn-án tẹ́lẹ̀ tó tún dòru kò tún rọrùn sùn ó máa ń wà overwhelming fún new mothers and tí kò bá tẹ́niyàn ò bá wà careful ó lè di nǹkan mi so I want to really say that when I was pregnant I had support support of some people and I can never ever forget them because they were there for me. Now if you are very territorial being seen I knew of a woman that just had a baby tí ìyọkọ ẹ̀dá insist pé òun fẹ́ jẹyàn ká ló máa gún pẹ̀lú ara tútù. so nǹkan tá à ń sọ fún wa ń sìn ní pẹ́jọ kí àwọn ọmọ mi ẹ má jẹ́ ajẹ́ ọ̀tá ara wa ibi a ti sọ yẹn ṣáájú ẹ má jẹ́ ajẹ́ ọ̀tá ara wa because àwọn nǹkan kan wà tí ò wà realistic so be feeling worried and ìgbà míì jẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rí feeling yẹn máa ń wà ìpamọ́ a good mom bóyá ńgbà tọmọ wa bá ń ké lóru tí a lè attend sí dáadáa tó rún kùn wá ìgbà tọmọ a máa feel guilty pé ṣé mo tọ́jú ọmọ ìdàdà and those babies wọ́n máa sọ ọrùn kan báyìí so you be wondering pé is the baby okay so Agunbíadé S.A. Sheriff thank you for being part of this show. Ọ̀gbẹ́ni Ọdẹ́yẹmí Ọmọkúrè well done thank you so very much. If you are listening to us we want you to know you can get to see us on Facebook at Ono 103.5 FM. We would like to take your contribution and after this time we are going to open the phone lines to talk about your own experience, how it affects you and how it can also help and support other women listening to us. We'll go on this quick break and after this time Parent Alert continues. I sing for you wanna be like you do, baby now you I go pick up I am baby I know. I know one
103.5 FM. Do you need a reliable and super fast unlimited internet for your business and home use? If yes, iWorld Networks is your solution with our uptime affordable internet via fixed broadband. No data caps and throttling. You can enjoy your distance learning, business meetings, and family time with our reliable internet. With 24/7 proactive customer support and 99.8% uptime. We also provide connectivity for offices, schools, financial services, hotels, government, etc. Chat with us on www.iwn.ng. iWorld Networks, we've got you covered. Sign up and get connected today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mọ́rí ọba bíkà ya Ramadan. Ẹ jẹ́ máa kí gbogbo Mùsùlùmí àti Mùsùlùmọ́ jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé pé a kú àmójúbọ̀ oṣù Ramadan, oṣù yóò ẹ̀ṣẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àṣẹ tí Ọlọ́run Allah pa fún wa pé ká mú tíntín nínú owó wa ká fi ṣe ìtọrẹ àánú fún àwọn tó kù díẹ̀ káàtó. Èyí ló mú kí ìkànnì yìí ọ̀nà 103.5 FM kó máa ké sí gbogbo ẹ̀yin onílé iṣẹ́ ńláńlá olókoòwò kéékèèké ẹ̀yin ẹlẹ́yinjú àánú gbogbo pé àsìkò ọ̀hún tún ti dé o. Ẹ mú kínkín nù ọlá yín kẹ́ ẹ fi ṣàgbélárugẹ ẹ̀sìn Islam àti ìgbéyàmọ̀ àwọn ètò lóríṣiríṣi sílẹ̀ fún yín láti ṣàgbátẹrù rẹ̀. Yálà wáàsí ìta gbangba ni, wáàsí ìṣẹ́jú 5, ìṣẹ́jú 10, ìrun pípé àtàwọn ètò míì tó lọ́lá jùlọ níwájú Ọlọ́run Allah. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lè kàn sí àwọn ìgbìmọ̀ Ramadan lórí àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 08058264196, 08030737624 àti 08075666918. Ẹ dá síṣẹ́ olóore, Ọlọ́run ní dùn wá ládàá rẹ̀. Ramadan Kareem. The United Nations, in collaboration with Honor 103.5 FM, is pleased to invite the general public to the 2025 World Interfaith Harmony Week Conference and Awards, taking place at the prestigious Trenchard Hall University of Ibadan on the 5th of February 2025, starting from 10 a.m. This annual global event, which celebrates peace, unity, and understanding among diverse religions every first week of February, comes with the theme, the love of the good and the love of the neighbors. Sub-theme, peace for our time. The distinguished speakers are His Excellency Engineer Seyi Makinde is a special guest of honor, while His Excellency Senator Otumba Gbenga Daniel is the chairman of this momentous event. Other eminent guests are His Eminence Alhaji Dr. Muhammad Sahad Abubakar, the Sultan of Sokoto, His Eminence Reverend Dr. Daniel Oko, National President of the Christian Association of Nigeria, CAN, Royal Fathers and prominent religious stakeholders, which shall be conferred the prestigious United Nations Apostle of Peace and United Nations World Interfaith Harmony Gold Awards for significant contribution for global peace and interfaith harmony. The date is 5th of February 2025. Trenchard Hall University of Ibadan is the venue. World Interfaith Harmony Conference and Awards. Don't you miss it. Powered by Honor 103.5 FM. So mark your calendars and be part of this transformative event at Trenchard Hall University of Ibadan on the 5th of February 2025, starting at 10 a.m. Together, let's promote interfaith harmony. The host is Reverend Dr. Philip Bukola Oyewale, while His Eminence Reverend Dr. Samson Chupo Ayokunle, the past president of the Christian Association of Nigeria and the board chair of Honor 103.5 FM, is the chief host. For more information, please call Shion on 080-7777-4880 or tune into Honor 103.5 FM for more information. See you there. Honor 103.5 FM. Honor 103.5 FM. Honor 103.5 FM.
gbàdúrà fún mi. Bàbá mi máa ṣe ohun rere, gbàdúrà fún mi. Ọmọdé bá wíwà burúkú wá ní ìyá rẹ̀ lóko. Ọmọdé bá wíwà burúkú wá ní bàbá rẹ̀ lóko. Ìyá mi fọ̀nà tó dá mi láyé. Bàbá mi fi wá tó dá mi láyé. Ayé tí mo wà yìí kò máa yé mi o. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run kejì mi láyé. Ìyàwó ẹ̀ ṣeun rere, ìwà dára. Bàbá wa ẹ̀ ṣeun rere, ìwà dára. So welcome back. The show is still Parents Alert on your choice station, Honor 103.5 FM. Richard Opeyemi, good evening, ma. Thank you so very much. Afa Abanise láti Soka. Auntie Ray and Auntie Kaytee, welcome. Eshepupo, thank you for being part of this show. We also like you to join us on Facebook. We'd like to have your comments. We'd like to have your reactions. And most importantly, we want to know where you are watching us from. So we're talking about pregnancy and how it can affect the functionality of a family. We know that a woman is very important in the home. So if something is wrong with her, something is wrong with everybody in the home. So that is why it is important to be conscious. And you know, when your wife becomes starts having these challenges, when she's anxious, when she's not feeling too fine. Okay. Oh, a call is coming in. Okay, we lost that. Please keep calling. Keep calling. You can also join us, or you can be part of this conversation. 091 51 03 55 55. The person is back. Okay. Hello. Happy new month, oh. Happy new month, ma. Auntie Ray, Auntie Kaytee. Adúpẹ́ àṣọ kejì kù ní yẹ̀ mọ́ wa lẹ́sẹ̀ lágbára Ọlọ́run o. Àgùnlá la máa gbọ́ o. Onúrẹ̀mí Adérẹ̀mí láti ilé Ifẹ̀ mà. Ṣé ẹ rí ẹ wò ó ẹ kọ́rẹ́ǹtì gan-an ni torí Valentine ló ń bọ̀ yìí. Tán máa gbé àwọn ọmọ ọlọ́mọ bọ́ta tán bá ti gbé wọn lọ ilé ìtajà ńlá wọn lọ gbé wọn mọ́lẹ̀ nìyẹn. Ṣé ẹ rí ìmà oyún kọjá ká máa ti síra wa. Adùn ọbẹ̀ pọ̀ ká má ní ìyà bíkọ́ tá a bá ti ṣàṣejèrè àjìyà. Ọjà wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ṣégbà tó bá kọ́kọ́ dúró ní tójú olúwẹ̀ máa wò yóróyóró. Bẹ́ẹ̀ tí òpó tó fẹ́nu á máa sùn bí ẹ̀ka. Ẹ ló mà. Ó kọjá wípé kẹ́nìkan máa tì síra wọn Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká jìyà káwọn ọmọ yẹn náà má dẹ̀ síra wọn jìyà. Ṣóyè yín bẹ́ẹ̀ yẹn Ọlọ́run ọba má fún wa ní àkọ́gbà. Ṣóyè yín because ó kọjá kò mọ kọ́sítọ́mà bí n tó bá kọ́kọ́ ṣèyàn lákọ̀ọ́kọ́ ẹ̀ẹ̀kejì lè bẹ́sẹ̀ wúwú dé ẹ̀ẹ̀kejì lè bá Kaytee máa ròyàn dé gbogbo ẹ̀ máa rí wọ́n mo di irun àdìmọ́lẹ̀ bíi tí ó gbé kankan ò ní ṣe fẹ́ máa lé kan ṣáàdìsẹ́ yọ mẹ́fà kan ṣáàdìsẹ́ yọ mẹ́fà because you will not be able to even do ní sí action kankan mọ́. Ó dà ó kọjá Ọlọ́run bá jẹ́ káwọn ọmọ yẹn gbọ́ nǹkan tẹ́mi ń wí ó kọjá ẹ̀yìn bá dẹ̀ farabalẹ̀ yẹn arẹ́ ni tá máa ṣe pẹ̀lẹ́ wípé àkọ́ra ṣé kí n bẹ́ẹ̀ gbé wédú yìí ṣé kí n bẹ́ẹ̀ gbàtà bá a ṣe rọ́mọ làásà náà bẹ́ẹ̀ ni mà bá a ṣe bá fún ọmọ olè yẹn ń ṣe àná lóòótọ́ orí ni gbogbo nǹkan bọ̀tẹ́ èèyàn bá fi orí ẹ̀ náà síbi tó gbé bí èèyàn ò tiẹ̀ pọ̀ jù ní èèyàn arẹ́ ni kẹ níwọ̀n bá tó tiẹ̀ ju kéèyàn wà lóyún ẹgbẹ́ gọ́ta. Kò mọ kọ́sítọ́mà o ẹ ṣe gan ni ẹ kú tanijí on the 14th of Friday nísìnyí ẹlòmíì àti lọ́ọ́ láṣọ wọ́n gbé wọn lọ wá 2000 burúkú kan wá gbé wọn lọ ní ìtajà ńlá àti ibẹ̀ wọ́n á darí síbi tán ti máa gbé wọn mọ́lẹ̀ ó dáhùn ẹ̀mélòó làwọn ṣe ẹ̀mélòó ló ń doyún ìsọ́nlé wọ́n. Ṣé bọ́lọ́run ló ń ṣe déédéé ṣé yẹ yín wọ́n wá máa tì síra wọn kọ́lọ́run má jẹ́ ká rọ́mọ tá a bójú wa jẹ́ ìgbà tèmi náà kọ́kọ́ máa bí àkọ́bí Òkè Adó ń bíbà yìí ni àti 12 ni mo ti lọ ganu sílẹ̀ ní dókítà yẹn òyìnbó ní wà ó ní ìdíkù lóru mo lọ ga ẹnu ní sílẹ̀ láti bí 12 ó lò ìdíkù lóru Ọlọ́run ọba 10 minutes to 2 ni mo bímọ tí ó dẹ̀ ti mú mi
wọ́n ní àtòrí pójóbìnrin ni àmúsílẹ̀ ni ó ti mú mi tí mo ti ń ṣe kankan máa tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀tọ̀ á ní ó ní till 2 a.m. mo ní mo lọ gba ẹnu kalẹ̀ ni 2 lóru ni mo bí sẹ́yìn ò tó rò ẹ wo ó kó ẹ̀rẹ́rẹ́rẹ́ o ìyá kan máa ṣe DNA ìranù kankan tó ní káwọn ọmọ yẹn yà gbọ́n tẹ́mi wí ẹ ṣe mà ẹ ṣe o ẹ wo contribution yìí yóò tún ó dùn mọ́ wa nú gan. ẹ ti ẹ̀kọ́ rẹ̀ ń dáadáa bẹ́ẹ̀ ni ká tó lọ dànù ká patan mọ́. ó ní kó tó di pé àìṣẹ́ máa tì síra wa ṣé wọ́n lo ní èmi kọ́ mo ní ìyẹn gan ti tó demoralize ẹlòmíì. That is it. So it adds to the anxiety of the pregnant person. Yes, sometimes this behavior or feelings can last just a few days. Other times, it will be going into months. If it's going into months, then proper attention must be taken. Okay, we want to talk about postnatal depression. Àwọn nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn 1 month or to 1 year after a woman give birth to a baby. Sherry, inú mi dùn pé grandma tí wọ́n pè wá wọ́n sọ bó ṣe rí wípé kò mọ customer. In fact ká tó wọlé mi àti Dr. Kaytee ń sọ̀rọ̀ pé in fact tó bá possible gan ni kò yẹ kóbìnrin bí jọmọ kan lọ pẹ̀lú bó ṣe máa ṣe yàn ṣùgbọ́n kí la máa ṣe tára bá ti tútù wà tán báyìí àtúntì wà mí nìyẹn àwọn aláṣọ wa máa pe dáàdì pa ẹ̀jẹ̀ àṣẹ nǹkan tá máa ṣe kí n bí nǹkan tí máa bí kí n gbàgbé ẹ̀. àwọn daddies yẹn lóòótọ́ wọn máa ń àwọn òkèrè o hello. ẹ máa kó ètò Madam Kaytee. Ọlọ́run bá wa tó bọ̀dá mi Sheriff. àkó àsìkò yìí. àsìkò yìí ni sà. ṣe rí ẹlẹgẹ́ lóbìnrin ó dùn mí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin obìnrin mo sọ́rí o ẹ̀ múra yín lẹ́lẹ́gẹ́. mo wá sọ fún yín pé gẹ́gẹ́ bí ìyá wa tó pè ní ìsìn bí wọ́n ti sọ àti alẹ́ ìní oyún ti mú ìyàwó mi ẹ̀kọ́ lọ. ó wá ní tọ́sẹ̀lẹ̀ ní pé ṣe sùúrù kí lè fi mọ́ ní nǹkan bí aago 11 ló bẹ̀rẹ̀ sí mu ṣe sùúrù kí lè fi mọ́. nígbà tó da aago 5 lọ sáré jí mi ọ̀dà jẹ́ àlọ́. tó ń bá sọ fún yín pé 15 to 2 lọ́sàn-án 15 to 2. náà tó bímọ ẹ wo distance wákàtí yẹn sí. tó ń bá sọ fún yín pé wọ́n ní ẹkú ewu ọmọ bọ̀dẹ̀ bu ẹkún. à ń sin nǹkan tá à ń sọ pé wọ́n àfẹ́ tọkùnrin nìyẹn. wọ́n wá fẹ́ tì mí pé látàárọ̀ nígbà tó ti ẹ̀ yá mò ń jájú mọ́. wọ́n ní ògbìn tẹ̀ wọ́n ní ògbìn. àwọn náà kọ̀. òun náà kọ̀ bọ́ ó ti sú èmi náà. a mọ̀. ló fi jẹ́ pé ọkùnrin mi yóò sá lọ ni fẹ́ yàwó ẹ̀ bá fẹ́ bímọ. ṣé bó mo wá mọ́rọ̀ lọ ni pé ẹ̀yin ìyá wa ẹ dákun àwọn ọmọ tẹ́ ẹ̀ tọ́ sọ́nà òdì yìí pé ọba yá wọ́n ní èló làwọn ọkọ yín wá fún yín àwọn ọkọ tí ò tí ì fi wá hàn ò ti ń béèrè pé ló wọ́n fún un ọ̀wá tó wá sọ pé ọkọ pé nígbà èló lọkọ rẹ fún ọ àwọn ló tó pè gẹ́gẹ́ bí ìyá wa ti sọ ní ìsìn yìí ìyàwó fáwọn pọ̀ kò dẹ̀ sí torí nǹkan míì jẹ́ ń gbé ẹ jáde tó bá ti fún lóyún báyìí ó ní sílé ìyá rẹ̀ ó di tiẹ̀ nìyẹn. ó ní sílé ìyá rẹ̀ ni wọ́n gbà tó jẹ́ pé ìyá yẹn náà gan-an kọ̀ọ̀kọ́ ọmọ yìí lẹ́bàá kan sẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin tó wà níta ní sẹ́ńtúrì tó wà nísìn kọ́lọ́ọ̀bá láàánú ọ̀sán wa pẹ̀lú ìṣẹ́ àtòsí wọ́n ti yí ìṣẹ́ àtòsí ò dí wọn lójú débi pé kò sí àtọ́sọ́nà à ń tọ́mọbìnrin sọ́nà mọ́ tí wọ́n ní pé tí mo rí 1,000 lọ́wọ́ rẹ̀ owó tí wọ́n ní fún kọ́ ya mi ó sì ní fún mọ́ ọmọ náà béèrè ọ̀nà kọ́ bá kù ọmọ tí ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ ọmọ tí ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ tí ń búra ọmọ tí ń kọ́ṣẹ́ lọ́wọ́ tí ń dájọ́ pé bó ló ti rí wọ ìyá bẹ́ẹ̀ ni o ò béèrè pé bó ló ti rí. Madam Kaytee dákẹ́ bá a sọ fún wọn girama lẹ́yìn. Ọlọ́run àjọ gbọ́. kán gbọ́ nǹkan tẹ́mi ń bá wọn sọ. Ọlọ́run àjọ gbọ́ sẹ́. kọ́tọ̀ jí wọ́n gbọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ náà fẹ́ gbọ́ kẹ́rí yìí tí wọ́n èmi rí ni o àwọn ọmọ ẹ̀ fẹ́ gbọ́
òbí tún dá wọn lórí irú Kazeem tí ó wá níjó ní ìtọ́jú pé nítorí pé Kazeem ń lọ ó fún ìyá ní 2,000 3,000 àwa lọ gbé síákà tó jẹ́ pé mẹkáníìkì wá nítorí pé síákà orí kankan fún un ọlọ́run níjọba ní ọba wọn jìyà fẹ́ ọlọ́run níjọba ní ọba ọkùnrin kankan jìyà láyé mi ọmọ tí ó padà jìyà fún tọ̀ǹtọ̀ sí ṣẹ̀rí ìwágun bí adé ló kọ́ mi látàwọn ọ̀gbọ̀n kò ní bàjẹ́. àmì ẹ ṣé púpọ̀ sá ẹ ṣé fún experience ẹ tẹ̀ tún share pẹ̀lú wa. The man also became teary. Ipe ipe látàárọ̀ wàhálà yìí látàárọ̀ ìrora yìí ó ẹ̀ṣẹ̀ wá bí sí. Watching a loved person go through that pain. Hello. Okay, we lost that. You can please call back. With oftentimes changes in hormone levels are to blame, and these feelings usually pass within a few days. Usually you do not need any treatment. More than support and understanding. So I want sọ pé láti bẹ̀ lọ ẹlòmíì tó bá bímọ tán wípé inú mi dùn fáwọn grandma sọ pé wọ́n ní ọmọ bíbí ó kọjá ká máa tì síra wa ṣé wọ́n ló ní ìwọ kọ́ ló ní ṣé wọ́n ló ní àbí ká wá ṣe tán ọjọ́ tá a bímọ yẹn náà ká ti mọ̀ ṣe DNA àti demoralize ọmọ ìyá yẹn gan fún rẹ̀. àwọn Yorùbá máa ní pé ẹ kú ewu tó rán mọ̀ pé ewu ni it's almost like 50-50 ngbà mí. So postnatal depression can occur between 1 month and up to 1 year after a woman gives birth to a baby. So ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn. Postnatal depression is a common mental health condition. Kì í ṣe pé ó wà ó kàn yàtọ̀ síra wọn díẹ̀díẹ̀ ni o, because ó normal pé tóyàn bá wò pé odidi ẹ̀mí ló depend léèyàn. You may not have the courage to really do much. So you need your husband at that time. You need family members to be there for you. And like we said earlier, kò mọ first time mom. He does not know new moms or mom to be. So kò mọ customer. So everybody at some point we feel anxious, we feel apprehensive, and welcoming new members of the family can also be complicated time for fathers and partners. And also the children tán bí wọn lé. Sherry, bàbá ìyàwó, bàbá ọkọ, gbogbo everybody máa wà apprehensive, ẹ̀rù máa bà wọ́n tó bá tẹ̀ wá ní ó ti dé hospital fẹ́ lọ bímọ. Wọ́n máa pera wọn pẹ̀lú fóònù ni. So kí wá ni àwọn symptoms of perinatal depression and anxiety? Ìgbà wo la mọ̀ pé I need help gangan, ta need support tí gbogbo èèyàn máa wá gbárùkù tì wá báyìí, àwọn olólùfẹ́ wa tó máa bójútó wa tó máa tọ́jú wa. Torí a ti sọ pé ọ̀pọ̀ gbà mí ẹ máa gbọ́ táwọn ilé máa ná wọn bíbí òkè ṣàrùn ṣèbó nóyún ni ṣó ṣàìsàn ni kí ló ṣe ẹnu ló wọ́ sí ni o wà lè rìn o wà lè ṣe nǹkan kan o wá bímọ tán o wá yọ̀lẹ́ ìyaṣọ o lè fọ̀ iyán o lè ọkọ gan a máa béèrè oríṣiríṣi. bí ẹ ń pọ̀ ń lo lóyún. So nǹkan tá à ń sọ fún wa ń sìn ni pé skill àwọn symptoms tá a máa ní tá a fi máa mọ̀ pé ó dà pé ìyàwó mi fáwọn ọkùnrin tó ń gbọ́ wá ń sìn ìyàwó mi ti wọ perinatal depression and anxiety. tó bá ní panic attack táyà kan dédé ń race even gan sin ẹlòmíì ilé gan ló ń jaláyà ṣẹ́ńpá ti sọ̀rọ̀ dysfunctionality yẹn ilé ló ń jaláyà ayé máa já ó máa ní palpitation shortness of breath kò ní lè mí délẹ̀ ó máa gbọ̀n ó máa feel physical detached from environment ó máa wẹ̀ máa pé kí ló ń rò àyà mi padà wá gbowó wá gbọmọ. bóyá téèyàn bá kàn sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí akọ̀ tagì rẹ̀ máa pa kí ló dé kí lẹ wá ń rò tó yẹn. àfa àbániṣe láti sọ́kà ẹ kú ètò ẹ jọ̀wọ́ ṣé ẹ ti wá ní àyè ganu sí báyà bí kò yé mi o. Ricopolo Medina ẹ má bínú tí n bá pè dáadáa well done ma ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ bá wa dá sí. So a ti sọ pé àwọn symptoms tá a máa rí nìyẹn ènìyàn máa ṣe mọ̀ ó máa ní panic attack àyà dédé máa já ẹ máa ní kí ló ń ṣe kò sí nǹkan tó ń báyàn lẹ́rù bí a ní mo rí nǹkan kan ṣe mọ̀ ó máa ní symptoms tó máa shake then ìgbà míì ó máa worry persistently ọmọ yìí ṣó ń mí dáadáa ọmọ yìí ṣó wọ́ síbi kan
ọmọ yìí ṣọ́ráyè sùn ọmọ yìí kí wọ́n ló lọ máa ṣe? yọjú wò ẹ bá mi lẹ́ẹ̀mẹ́ta wò show me ẹ bá mi dáadáa. wò ó dàbí ipò orí ẹ ṣe ó dàbí ìpáhùn ẹ ṣe bákan ó máa wà very anxious ó máa wà worried kò jẹ́ ń ṣeṣẹ́ mọ́ ó normal kéèyàn wà worried for a while but tó bá ti wá persistent ṣókè dáadáa ṣó jẹun ṣó mu ṣó ó lè jẹun má lè yó sùn lóru gan bẹ́ẹ̀ni tó yẹ pé a máa máa jí yọjú wọ ọmọ yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́wàá lẹ́ẹ̀mẹ́sàn-án. so ẹ jọ then obsessive or compulsive behaviour. bẹ́ẹ̀ni kó ẹlòmíì ó lè máa bẹ̀rẹ̀ sí í jẹun ìmí ò fẹ́ náwó ìmí ò fẹ́ fọṣọ ìmí ò fẹ́ káṣọ. gbé ọmọ yẹn. hello ma Olúrẹ̀mí Adérẹ̀mí náà ní láti ilé Ifẹ̀ ṣé ẹ̀dẹ̀rẹ̀ lòmíì wọ́n á máa tanra wọn jẹ èmi ò ní òsàdúrà ẹlòmíì á lọ ọ̀dọ̀ ìyá agbẹ̀bí ilé àdúrà ọ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ dókítà ọ̀tọ̀ tẹ́jẹ̀ bá lọ pẹ̀ jù ìyá àdúrà ò lè dá ẹ̀jẹ̀ o. hello ma. a wà pẹ̀lú yín mà. ẹlòmíì á máa tanra rẹ̀ jẹ òun lọ dọ́dọ̀ ìyá agbẹ̀bí nílé àdúrà ní church èmi ò ní òsì prayer o prayer ọ̀tọ̀ ọ̀dọ̀ dókítà ọ̀tọ̀ tọ́jú ẹlòmíì kan fẹ́mi ẹ̀ ṣòfò ni ó dàbọ̀ mà. ẹ ṣe púpọ̀ mà. thank you so much. ìyẹn ni work and pray. bẹ́ẹ̀ni. ìyẹn a máa ṣiṣẹ́ a máa lọ sí ètò aláàbò gbogbo nǹkan tó bá ní à ṣe. àwọn aláàbò yẹn náà lẹ́rán mọ́ níléèwé o tán fi mọ̀wé tán fi kọ́wé wọn torí kán bá lè sáàbì ìlú ni wọ́n ṣe lọ kọ́ nǹkan tó ń kọ́. dẹ́nẹ́ lomi oògùn tó bá ní kán lò. wọn ò ní lò pé wọn ló rin àwọn láyà ó rùn sẹ́yìn. ó lè jẹ́ obsession kan gan nìyẹn gbogbo oògùn tó bá ní ó lò kò ní lò ìmí oògùn ó máa tún wá máa lo overdose tó bá ní kó lẹ́yọ kan ó lè máa lo tó bá ní ẹyọ kan lójúmọ́ ó lè lò lẹ́ẹ̀mẹ́ta lójúmọ́ ẹ má ṣe rẹ o ó máa dà ṣe jù. gbogbo oògùn ló ní òdiwọ̀n o ẹ má jẹ́ àṣírí wa léṣe. then mood swing nǹkan ó lè rẹ́rìn-ín sí tó bá tún yá kí ló ṣe é. kó kàn lejú fún everybody ni ìyẹn làwọn èèyàn tètè máa ń mọ̀ pé èèyàn yẹn ní postnatal depression tó bá ti ń ṣe ojú sáwọn èèyàn ó lè bínú ó lè faraya ó lè máa sunkún. ṣẹ̀wárẹ̀ tó tún wá wọ́pọ̀ ńgbà míì òun ni kó máa ké feeling sad down or crying for no obvious reason. ṣe àwọn ọkùnrin máa ti wà yúùzù mọ́ ìta ń sọ yìí obìnrin míì nǹkan kékeré bóyá ọmọ yẹn kàn sunkún ó máa kọ̀ bú sẹ́kún ni ẹjọ́ wá fẹ́ pa mí ni kí wàá ní báyìí wàhálà yìí ti pọ̀ jù ṣé mi nìkan ni ó lè sunkún yà a máa sún a máa gbé àbí kó wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọkọ ẹ̀ kọ́kọ́ ẹ̀ má wàá fún a sọ fún wọn pé arábí ta ti máa mọ̀ pé ọmọbìnrin yìí ó nílò tọ́jú ó nílò àbójútó nǹkan tó ń ṣe kọjá pé ó kọ̀ bímọ lásán ó ti ń di perinatal depression àbí anxiety ni pé kó máa worry kó máa wò depression ni pé kó dákẹ́ kó kàn máa wò. then me having little or no interest in things that brings joy. bẹ́ẹ̀ni kò ní fẹ́ rọrẹ ó lè má fẹ́ bọ́rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹlòmíì ó lè má fẹ́ ṣe exercise gbogbo nǹkan tó ti máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ those things that she used to enjoy she will no longer participate in them. then feeling tired at all time ó máa rẹ̀ ẹ́ ní orí bed ló máa wà látàárọ̀. a ní ó kàn rẹ̀ mí ni being nervous and on edge not being able to sleep. ṣẹ̀wárí mi tún wá ní pé kò ní interest nínú intimacy. kọkọ ẹ má fọwọ́ kàn. In fact ẹni tó bá fẹ́ tọ́ ṣẹ̀wọ́n ra ń tọ́ kinní kan ẹni tó bá fẹ́ tọ́ obìnrin tó bá ń go through perinatal depression kọkọ ẹ kọ̀ọ̀kan ra fọwọ́ kàn lára iṣẹ́ tó fi máa pariwo tó fi máa da gbogbo ẹ̀rù ọkọ gan máa wí pé kí la jù so ìgbà míì I need láti ní understanding obìnrin yẹn need support obìnrin yẹn need attention because ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ló wà mentally sick ṣe rí ìgbà míì àwọn tó ń wà títì tí wọ́n wọṣọ la máa ń pay attention sí ṣe rí because processes tí body wa máa ń go through àwọn hormonal changes tá máa ń go through every month gan body wa máa change débi pé àwa tún wá lóyún àti wá bímọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin míì ti sick mentally tó jẹ́ pé àwọn ọkọ wọn kàn wí pé bí mo ṣe fẹ́ rèé now this is not the woman I married ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. so nǹkan tó tún gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé sometimes wọn ò ní fẹ́ dá wà pẹ̀lú bébì yẹn wọn ò ní fẹ́ dá wà pẹ̀lú bébì yẹn so don't say that ṣebí wọ́n ló bí gbé now ṣebí ó mú láyé gbé now no if she's not capable let somebody else carry the baby for that period kò kí n ṣe láíláí títí ni and if you get help for her she'll be able to overcome it. And if she needs help like Kaytee said please gbogbo obìnrin kan ló máa strong during pregnancy and after childbirth so please understand this if you can afford help
ẹjọ́ ẹ get help fún gbogbo èèyàn kọ́lá obìnrin mi wà tó yẹ pé ayọ̀ gan ó ti tó láti jẹ́ kó máa tọ́jú ọmọ ẹ̀ fún rẹ̀ kó tọ́jú ilé bá àwọn obìnrin míì tó ń go through perinatal depression and anxiety yìí ṣẹ́rí tẹ́ bá tún wá fi burden wàhálà kún iṣẹ́ ilé iná dídá kíní ẹ̀ tún wá fún lówó ẹ̀ tọ́jú ẹ̀ fún lóúnjẹ ẹ̀ tọ́jú ọmọ yẹn ṣẹ́rí ẹ̀ ń demoralize obìnrin yẹn and over time tó bá continue bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ kò máa rí pé God forbid obìnrin míì ti di nǹkan míì tó yẹ pé máa rí pé kí ló tó fi ń ṣe báyìí náà kí ló tó fi ń wà báyìí nǹkan kan ti ṣe mentally nǹkan tá a sọ tá a bá débi ni dysfunctional families because ọkùnrin gan at that time ó lè máa experience frustration irritability increased anger and conflict with àwọn tó wà ń bí iṣẹ́ gan wọ́n á ní pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ lè bẹ̀rẹ̀ sí máa lo a lot of drugs. a jẹ́ ní àwọn nǹkan yìí information is power tá a bá ti wà informed properly informed adequately informed ó máa ràn wá lọ́wọ́ láti mọ ibi tá a ti máa come in fún ìyá fún bàbá àti fún odidi ilé yẹn gan gbogbo ẹbí yẹn we need to know how to support and help them. So to everyone who joined us on this show, I want to say a very big thank you for being part of the show. Inú wa dùn mọ́mí Adérẹ̀mí Olúrẹ̀mí láti Ilé-Ifẹ̀ inú mi dùn láti gbóhùn yín lẹ́ẹ̀kan sí. Bọ̀dá Sheriff Agunbíadé, thank you so very much for being part of this show. Àwọn tó darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí ayélujára Agunbíadé ṣe Sheriff, Ọ̀gbẹ́ni Ọláyẹmí Ọmọkúrè, then a ní àfa àbániṣe láti Soka. Gbogbo àwọn tó darapọ̀ pẹ̀lú wa lórí ètò yìí láti jẹ́ kétò ìdùn àní ẹ̀ ṣe Rico Polo àbí Medina Awotona Ọláyẹmí Ọlásco. Thank you so Richard Ọpẹ́yẹmí, thank you so very much for doing this with us, and Farouk, thank you for doing a fantastic job. We do appreciate you. Let's do this again next week as we continue on this show, pregnancy and how it affects the woman. My name is Rachel Oluwafemi Oladipo. And I'm Oluwakemi Ademola Remu saying, take care of your family.